Sunday and time now is 2:30 p.m. We are here at Marthoma College, Srivalla. A new program has been launched by the college. What is the name of that program? Walk with the Scholars. So we I discovered that the British Empire had certain ideas with which I have fallen in love, and one of those ideas is that English and the British Corporation Company established in 1600 and diffused in 1874. It was India Company defeats Rajiv Dawla, Nawab Uddin. British East India Company defeats Mughal Emperor Shah Alam. the government for not asking Indians to fulfill them in the conflict. However, the independence came with the tragic partition of India into two separate nations. Subhash Chandra Bose speech to fight for freedom of thought. The slogan was "Give me blood, and I will promise you freedom." Increase the Indian representation in government, expansion of education and employment. Mahatma Gandhi launched the non-cooperation movement in 1920 to 1952. Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Sardar Shahid Bhagat Singh, then Maulana Abul Kalam Azad. Walk with the Scholar പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയായിട്ട് 8 കുട്ടികൾ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 15 പേരുണ്ടായിരുന്നു. പല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വലിയ ഉന്നതമായ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഈ കോളേജിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിനി സ്വാഗതം ചെയ്യണോ? പരിപാടിയെ കൊള്ളാമോ? ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും